Good morning, students. Today we are going to start unit number first, that is solid state. So you are very familiar with the states of matter, solid, liquid and gas. And what are solid, what are the properties of solid, what are liquids and what is a gaseous state of a matter. We already learned the gaseous state and as well as liquid state in 11th class or in lower classes. So in this class we will discuss in this chapter about the solid state. So what are solid? Those substances whose definite shape and definite volume on the basis of lower classes definition. But actually what is a solid state? What are solid substances? Those whose melting point is above the room temperature. That substance are called solid substance. That substance are called solid substance. So the vast majority of solid substance like high temperature, superconductors, biocompatible plastic, silicon chips, extra are destined to play an ever expanding role in future development of science. So बहुत important ਸਾਡੇ को major role है किदा solid substance ਦਾ because they act as a high temperature superconductor, low temperature superconductor, biocompatible plastic ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ silicon chips. So ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ important role ਹੈ ਤੇ future ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ development ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ important role ਹੈ ਇਹ state ਦਾ. So let us start the chapter. So first we learn what we learn in this chapter. What are the objectives of this chapter? After studying this unit, you will be able to describe the general characteristics of solid state, the classification of a solid, that is amorphous and crystalline solid, and classifying further the type, that is crystalline solid, on the basis of nature of binding forces, molecular solid, hydrogen bonding solid, non-polar, polar solids. These are the under molecular solid, network solid, ionic solids and metallic solids. All these are the types of crystalline solid on the basis of forces present between the molecules. So define crystal lattice and unit cell. What is a crystal lattice or space lattice or unit cell? What type of packing in the particles in the solids? So what type of empty space or voids in different structures? So another way we can calculate the packing efficiency of different types of cubic unit cell कि कितना साढ़े को atoms ने जिहड़ी space occupy की हुई है particular space lattice या crystal lattice, and we also calculate the density of a substance within its unit cell properties. Also we discuss the defects in solid and what are the effects on the properties of that defects on the properties of solid. Also we discuss in this chapter the electrical and magnetic properties of solid and their structure. So all these points we will cover in this chapter. So let us start the chapter. So we are mostly surrounded by solids and we use them more often than liquids and gases. So mostly ਅਸੀਂ solid ही use करते हैं as compared to liquid or gases. So different applications in a wide, because in a wide properties ne, so the properties depend upon the nature of constituent particles and the binding force operating between them. So jehdiyan properties in a solid diyan, they depend upon the what type of particles are constituents in the solid and what type of force of attraction, either they are polar or non-polar or hydrogen bonding or strong electrostatic forces or van der Waals forces or any other type, what type of forces that depend upon the property, depend upon the nature and binding force of the solid. So therefore the study and of structure of solid is important. So the correlation between the structure and properties helps us to discovering a new solid material which have desired properties like high temperature superconductor, magnetic materials, paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic, ferrimagnetic, antiferromagnetic, biodegradable polymers, which presently we are used biodegradable polymers for packaging, which are easily decomposed, biocomplete solids for surgical implants. So these are the useful application of solid, new solid materials. So from our earlier study we know that liquids and gases are called fluids, so because they have tendency to flow. So liquids ਤੇ gases ਨੂੰ ਅਸੀਂ fluids ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ they are able to flow, move ਕਰਦੇ हैं. So fluidity in both of these state is due to fact molecules are free to move about. So why liquids and gases are act as a fluid? Because the particles are freely to move in molecules. So on the contrary, the constituent particles of solid have fixed position.
सो सॉलिड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਦੇ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਔਸੀਲੇਟ ਅਬਾਊਟ देयर ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਰਿਜਿਡ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਵਾਈ ਸੋਲਿਡਸ ਆਰ ਰਿਜਿਡ ਇਨ ਨੇਚਰ? ਬਿਕॉज particles are at fixed position or closely packed, only oscillate about main position, don't move free, so that's why they are called rigid. If the question arises why solids are rigid in nature, so in case of crystalline solid, it is a type of solid, crystalline solid, the constituent particles are arranged in a regular pattern. So crystalline solids ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ atoms ਨੇ they are arranged in a properly mannered order, ਇੱਕ regular order arrangement ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਰੇਂਜ ਰੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸਮੋਲ ਪੈਕਿੰਗ, ਲਾਰਜ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮॉल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਲੋਥ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਈਜ਼, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਸੀਬਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ resulting in several types of structure like a crystalline as well as amorphous. Also we discuss the different types of close packing, face centered cubic close packing, CCP, HCP, all these we learn in this chapter. Also we find the correlation between nature of interaction within the constituent particle and their properties will also be explored. So how these properties get modified due to structural imperfections, ਕਿਵੇਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕੀ ਐਡ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। all these things we learn in this chapter. So first, general characteristics of solid state. So in class 11th you have learnt that the matter can exist in a three states, namely solid, liquid and gases, because there are three states of matter: solid, liquid and gases, under a given set of conditions, temperature and pressure. So particular temperature te pressure te sade ko which of these would be most stable state of the given substance depend upon the net effect of two opposing factors. ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਆ ਦੋ ਓਪੋਜ਼ਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਦਾ, ਵਿਚ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਇਨ 11th class and 5th unit, intermolecular forces and thermal energy. So there are strong intermolecular forces between the atoms or ions in case of solid and ਲੋਅਰ ਥਰਮਲ ਐਨਰਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਥਰਮਲ ਐਨਰਜੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਟੂ ਫੈਕਟਰਸ ਔਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅ ਗਿਵਨ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗੀ, ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਜਾਂ ਗੈਸਿਸ ਸਟੇਟ 'ਚ। ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦੀਜ਼ ਟੂ ਫੈਕਟਰਸ ਵਿਚ ਆਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, intermolecular forces and thermal energy. So at sufficiently low temperature the thermal energy is low. Low temperature the thermal energy low ਹੁੰਦੀ ਹੈ, it means they have strong intermolecular forces bring them to so close and they cling to one another. So ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ join ਹੋਣਗੇ। So low temperature ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, thermal energy low ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ automatically ਉਹਨਾਂ ਦੀ intermolecular force of attraction strong ਹੋਣੀ ਹੈ। That's why their most stable state at low temperature, that is solid state. So and occupy a fixed position. So these can still oscillate about their main positions. So and exist substance in a solid state. So only oscillate about a main position, don't freely to move. That's why they are called rigid, and that state is known as solid state. So the following are the characteristics of the solid state. They have definite mass, volume and shape. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ definite mass, definite volume, shape, ਕੋਈ ਵੀ example ਲੈ ਲਓ, table, book, all these are the examples of solid state which have definite shape, volume and mass. Intermolecular distance are short because the atoms are closely packed. इंटरमोलिकुलर जी स्पेस है, एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा इंटरमोलिकुलर स्पेस है जी डिस्टेंस ऑफ बहुत की है शॉर्ट है बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड। इफ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट इट मीन्स देर आर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन दैम, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जड़ियाँ प्रेजेंट होणगियां। फोर्थ प्रॉपर्टी, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, एनी वन ऑफ दैम
have fixed position. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਟਮਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਇਨਸ ਨੇ, ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੋਲਿਡ, ਸੋ ਫਿਕਸਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਕੈਨ ਆਸਸੀਲੇਟ ਅਬਾਊਟ देयर ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ. And last factor, they are incompressible and rigid. Incompressible ne because the particles are closely packed, no vacant space, very less or very small vacant space present in between them, no air trap in between them. That's why they are incompressible and rigid due to strong intermolecular force of attraction. Clear? So if you guys have any query up to this topic, you can call me. Thank you.